Palakating palawana, palakating palaw. Singi mading tukuwana, singi mading tuku. Udukumon, upalawmon, udukumon, upalawmon. Chika chora hasamay nakchingretia, anaw na retia. Chika chora hasamay nakchingretia, anaw na retia. Ning dukulo anaw ang palaw noa. Ning dukulo anaw ang palaw noa. Chika chora hasamay nakchingretia, anaw na retia. Chika chora hasamay nakchingretia, anaw na retia. আমি জলপাইগুড়ি জেলার কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির কামাখ্যাগুড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মধ্য কামাখ্যাগুড়ি গ্রামেই বসবাস করি। অ্যাকচুয়ালি রাভাদের আদি বাসস্থান হচ্ছে বর্তমান রাশিয়ার দক্ষিণ সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে। সেখান থেকে তারা চীন তিব্বত হয়ে ব্রহ্মদেশে ভারতে প্রবেশ করে। যেই সময়টা বর্তমান মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড়ে বসবাস করত, সেই সময় গারোরা সেখানে আসে। সেখানে গারোদের সঙ্গে আধিপত্য বিস্তারের জন্য আর কি গারোদের সঙ্গে একটা সংঘর্ষ হয়, তুমুল সংঘর্ষ হয়, বহুবার সংঘর্ষ হয়েছে। সেই সংঘর্ষে মানে রাভাদের অতি পরিচয় হচ্ছে, প্রাচীন পরিচয় হচ্ছে কোচ। কিন্তু এই সংঘর্ষের পরের থেকেই রাভা শব্দটা আসে আর কি। সেই সময় ওই সংখ্যাগরিষ্ঠ গারোরা মানে কোচদেরকে রাবা বলে অবহিত করত। অর্থাৎ গারো ভাষায় রাবা কথার অর্থ হচ্ছে আহুত বা আসা বা বাইরের থেকে আসা। তো সেই রাবা শব্দ থেকে রাভাটা মানে হয়, আর রাভা আসে আর কি। Since 1959, the RABHA has been recognized by the Government of India as a scheduled tribe. RABHAs are primarily settled in the state of Assam. Only about 2% of their total population lives in the state of West Bengal. RABHA women still wear traditional dresses, work in groups, and worship numerous divinities and spirits. Ti ning kosodo mane rishi jogo tanga runtuk bai tanga ning kosodo asongi pring agni pring goi jor ponjol lama ning rishi jogo do bai chike tangtramen. Ti sa jongdo bebakayan teringi gemen arabangi gemen saya o ti sa jongdo piringchou katchou ti ni asui kosa niti do kosa niyam do paharing piring foiman ning bebakayan bundu banam do lai man ning bagi guste lai man apon songrungchum pangtramen ning asongai piring ti rishi jogo tangi gemen bai chike tangi gemen ning kosa gai bebakai toamen ও বাঙি সাইচৌ টাঙি সাইচৌ। মানে ইংরেজ আমল থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কাল পর্যন্ত তারা একটা বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেয়ে আসছেন এই রাভারা। তা ওই একই জনগোষ্ঠীর একই ভাষা সংস্কৃতির লোকদের মধ্যে যারা রাভা রয়েছে তারা বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেছে এবং তারা উপজাতি বলে স্বীকৃত পেয়েছে। যারা কোচ বলে পরিচয় দিচ্ছে তারা আবার তপশিলি জাতি বলে তারা স্বীকৃত পাচ্ছে। In West Bengal, Rabhas live mainly in Jalpaiguri and Coach Bihar districts. According to the 2001 census, their population in this state is 15,014. With 12,221 people, the population is the densest in Jalpaiguri district. Rabhas live both in villages and forest bastis. A considerable number of Rabha families live in the village named Kamakkhaguri. Majority of the forest Rabha population dwells in the Poro Basti in the Baksa Tiger Project area. There are also a number of small villages and bastis in the Jalpaiguri district. The RABHA language comprises 3 dialects. In Assam, Rongdani and Maituri dialect are spoken, and in West Bengal, only Kosa dialect is spoken. Now,
according to the census of 1991, the RABHA speakers, the number of RABHA speakers is more than 1.5 lakhs. রাভাদের যে ভাষা সেটা বিশেষ করে বাংলায় এবং আসামে ওরা যে কোচ গোষ্ঠী রয়েছে, 5টা গোষ্ঠীর মধ্যে কোচ একটা অন্যতম গোষ্ঠী, সেই গোষ্ঠীর ভাষা হচ্ছে কোচাক্রৌ বলে আর কি। তো এই ভাষা সম্পর্কে লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তখনকার ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। তিনি এই ভাষাকে টিবেটো বার্মান ভাষার বার্মিজ গোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে এদের মধ্যে যেটা বড়ো, কাছাড়ি, মেচ, ত্রিপুরার রিয়াং, গারো হিলসের আতং গোষ্ঠী, এদের ভাষার সঙ্গে এদের মিল রয়েছে আর কি। এই ভাষায় পশ্চিমবঙ্গে কোনো লিখিত বই নাই, এরা মৌখিকভাবে এই ভাষাকে জীবিত করে রেখেছেন। Actually, RABHA speech is more alive among the women folk and the aged people. About youngsters and younger generations and teenagers, there is difference. Teenagers and younger generations, the people, they generally come out and they need to react in society, and because of that, because of societal interaction, they need to come down to Bengali, Hindi and Nepali. Generally, Bengali is the dominant language of the soil, so it is used in different domains like school, market and office. So in those domains, they come down to Bengali. यो बामन बानेमा चिका उठु जोर चिका चान्सारा यो थोसका बारे बानायनेगा बारे बानायमा उबेन प्रिङ उबे सागनेगा उबे जिसिमबको मल्ले म हर्सकरा साने ना गटगटा पनि आरके Agriculture has long been the traditional RABHA occupation. They turned from shifting cultivation to settled agriculture at some point in the past. RABHAs also have expertise in fishing. They use indigenous means to fish in rivers, lakes and ponds. এখানে আমি যখন কাজ করি সেই সময় ওদের নিজের সুবিধার্থে একটা খসড়া ব্যাকরণ তৈরি করেছিলাম। Shunil Pal's working grammar of the RABHA language uses the Bengali alphabet. Dr. S.P. Dotto extensively researched the RABHA language and published several papers on the subject. In syntactic level, RABHA sentences maintain SOV pattern that like that of Indo-Aryan, that is Bengali, Assamese, Nepali, Hindi
same structure. But morphologically and phonologically, significant differences are there, and Rabha people maintain their features in the language. The characteristics of the RABHA language is observed in many ways. In phonological level, RABHA is a tonal language. There are 3 tones, high, mid and low in RABHA language. As for example, in high language, so is to spite, and in mid, so is mosquito, and in low tone, so is to burn. পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে নর্থ বেঙ্গল পোর্শনটা এখানেই তো রাভারা বসবাস করেন। এখানে মূলত রাভা ভাষাটা বিলুপ্তর দিকে প্রায়। A few socially conscious Rabhas are trying to resuscitate traditional cultural practices by encouraging youngsters, most of whom are not at all familiar with their own language. বাড়িতে মা বাবা রাভা বলে একটু? হ্যাঁ। তুমি একটু বলতে পারো? না। রাভা ল্যাঙ্গুয়েজ পারো না বলতে? না। তুমি পারো বলতে? না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখন প্রযোজ্য আছে, সেটা সেখানেও বাংলা ঢুকে গেছে এবং বাংলায় কথাবার্তা বলা হয় সব সময় ফরেস্ট ভিলেজগুলোতেই। ওখানে যারা পুরনো তারা নিজস্ব ভাষাটা প্রয়োগ করেন এবং বাচ্চা কাচ্চারাও কিছু কিছু প্রয়োগ করে থাকেন। The Poro Forest Rabha Basti still has a rare example of the model of the traditional Rabha house. এইটা হলো আমাদের আগের ফরেস্টের জঙ্গলের রাবাদের ঘর। আসল হচ্ছে রাবাদের ঘর। এইটা হলো বারান্দা, এইটা হলো বারান্দার থেকে বার হবার, ঘরের থেকে বার হবার দরজা। তারপরে এইটা হলো তাকার রুম, এইখানে হলো রান্নাঘর। এই যে এটা হচ্ছে দক্ষিণ পড়ো রাভা বস্তি। এখানে যে এখন যে বাড়িঘরগুলো দেখা হচ্ছে, আগে তো যে প্রাচীন মডেলের যে বাড়িগুলো ছিল সেগুলো তো এখন নেই। এখন একটাই শুধু প্রাচীন দেখা যাচ্ছে, সেটা মাইনেমি নগৌ আর কি, অর্থাৎ রান্নাঘর, এই একটাই অবশিষ্ট আছে আর কি। আর এখনকার যে যে বাড়িঘরগুলো দেখা যাচ্ছে সব আধুনিক মডেলের হয়ে গেছে এবং এটা বন বিভাগ থেকেই করে দেওয়া হয়েছে এবং নিজেদের অর্থকড়ির সামর্থ্য অনুযায়ী তারা বাড়িঘর করে নিয়েছেন। All forest bastis are under the jurisdiction of the Forest Department of the Government of West Bengal. Forest Rabhas work as forest laborers and are paid at the office of the Forest Department near the Poro River. আমি রাভা, পূর্ণিমা রাভা, আরো ওই ছেলেটা আমার। In order to understand Rabha society, one has to know the basic social structure. Rabha is a matriarchal society. The people are divided into a number of clans called Husuk, some of which are totemic, while others are not. Marriage is not allowed within the same Husuk. A Rabha child automatically belongs to his mother's Husuk. এক এক গোত্র এক একটা জিনিস খেতে পারেন না বা ব্যবহার করতে পারেন না। যেমন নোগ্রা হুসুক, তারা বেতের আগা খেতে পারেন না। বান্দা হুসুক, তারা হলুদ বা আদা রোপণ করতে পারেন না। যেমন নগমান বলে একটা হুসুক, তারা ওই যে চোকর তৈরি করে যে বাকর তৈরি হয় সেটা বানাতে পারেন না। যেমন পোমরে হুসুক, সেটা কচ্ছপের মাংস খেতে পারেন না। যেমন মোস্তব হুসুক, হরিণের মাংস খেতে পারেন না। আর এমন নগু আর কি, নন কি বে আওয়ানি নগো না আওয়ানি সঙ্গে আবনি নেগো আচ্ছা ara ning anao puteyon won ning kelang aftana yo akilango utung husuk kelango ponjibok ponjibok ano nang ne ning kencam nang ti biyogasman bi pakta ang i song ye biyo simon ar ian nego ian jare potok tra ang আচ্ছা মিসুক বানি বিনি মিছি বা ই সংনিন Rabha society has different types of weddings.
Getting a mate through specific rituals is considered important. The priest who presides over weddings is called dhami or deoshi. While love marriage, cross-cousin marriage and levirate are in vogue among the Rabha, marriages are most commonly negotiated. A number of rituals, such as exchange of betel nuts and garlands, are performed during a wedding. But most importantly, offerings are made to the deities Rontuk and Bashek. Drinking of an indigenous liquor called chokot is also an integral part of the ceremony. After a wedding in a forest basti, the man and wife live with the woman's mother at her home. But since most of the families in the village communities have become patrilineal, there the wife lives with her husband's family. আপনি দেখবেন যে কিছু বয়স্ক বৃদ্ধ বৃদ্ধা যদি একটু কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বা এক দু গ্লাস যদি তার ওই যে চকট যদি পরিবেশিত হয় তাহলে দেখবেন ওই খেতে খেতে গল্প করতে করতে তাদের নাচ গান এসে যাবে। Rontuk and Bashek are the Rabha household deities, worshipped during weddings as well. Rontuk is the Rabha goddess of wealth, symbolized by an earthen pot full of rice. An egg and a coin are placed on the rice. These household deities are traditionally owned by the mother and worshipped by the women of the family. After the death of the mother, the youngest daughter inherits Rontuk. In matrilineal Rabha families, inheritance of the family deities symbolizes inheritance of properties. Along with Rontuk, the village-dwelling Rabhas today worship the goddess Lokhi, the Hindu goddess of prosperity and well-being. Lokhi is believed to be an incarnation of Rontuk. Although Rabhas were animists in the past, the village Rabhas today are mostly Hindu. Rice, the staple Rabha food, is found in Rontuk and Bashek and is considered a very important item. Boiled rice is a major part of all meals. The drink called chokot, as well as a variety of rice beers, are produced from rice. The older women are the experts in this job. চাল সিদ্ধ করে পরে ঔষধ দিতে হয়, ঔষধ দিয়ে তারপরে রাখতে হয় এরকম। বাকর বলে ওকে, বাকরটা চাল থেকে ঔষধ দিয়ে বানাই রাখতে হয়। আজকে কালকে সিদ্ধ করছি, রাত্রি বিকেলে সিদ্ধ করছি, রাত্রি রাখছি এরকম করিয়া। আজকে থাকবে আর কি, হাঁটতে থাকবে, তারপরে কালকে জল দিব, জল দিয়ে রাখবো, তারপর জল দিয়ে এক রাত্রি থাকবে, এক রাত্রি থেকে পরে পাখা তৈরি করবো। কেউ হারিয়ে খায়, কেউ পাখায় খায়।
Weaving is an important Rabha occupation. In the past, a woman unable to weave her own dress was not allowed to get married. With the availability of cheaper modern clothing, however, Rabhas are now gradually giving up the practice of weaving. Only a few forest Rabha women have kept the practice alive. Before the agricultural season, women among the forest Rabha dance in groups, praying for the fertility of the soil. এই নাচটা ভাদেই গাড়া ভাদেই ধান গাড়াটা তার হচ্ছে ভৌ যেটা গাড়বে Forest Rabhas dance to the tune of a uniquely long flute called Kalbashi to honor the souls of the deceased. অ্যাকচুয়ালি তো রাভা সাহিত্যর অগ্রগতি ঘটবে সেই ধরনের এখনও অবস্থায় তৈরি হয় নাই। মূল কারণটা হচ্ছে নিজস্ব কোনো লিপি নেই, যার কারণে যা কিছু সাহিত্য চর্চা হচ্ছে ওই বাংলা বেঙ্গলিতে বাংলায়, আসামি আসামিজ অক্ষরে। এখন কিছুটা আমি বেশ কিছুদিন ধরে লেখালেখি করতেছি, তার সাথে আর কিছু আমার উঠতি ছেলে পেলে অনুপ্রাণিত হয়ে তারাও লেখালেখি কিছুটা করতেছেন, যেমন দয়চাঁদ রাভা, মোহিনী মোহন রাভা। After independence, so many books, short story, novels, dramas, poems, and other essays are published. In 1961, for the first time, a Rabha epic is written by লক্ষ্মী ফেনান। রাভা ভাষায় কবিতার নাম হচ্ছে চদক, বাংলায় হচ্ছে পদক্ষেপ। ফৈনাং জিনৌপার সেং হাইমন মিচিক মিচাল আমায় পার সা বাইমন কঞ্চক কঞ্চক যাবা জিবা তোয়া হাসঙায় চারসংমন বাকায়ানিং চিকা হাসামায় মি মিচিক মিচাল দো আরা আমায় পার লেগা লেগা ফৈনাং ননক তা জুবুদ আর তমক দলগম তাকৌ নাঙি সোনানি হাসং আন্দার চমচম সাইনাংতা ই আমায় নিরাসং। In Rabha lexicon, so many hybrid words are there. A few of the hybrid words are alomairong, parched rice, mai bhat, boiled rice, and sari sokak, sari cloth. They depend on Idwari language. Equally, they have their language alive. Combining these two, they have formed new words. In Assam itself, in the northeast itself, there are many language communities that have not been able to hang on to their language because of the pressures from the languages of wider communication. In this case, let us say Assamese, or more recently Hindi in Arunachal Pradesh. And this is a case of language loss. It is a sad aspect
of civilization. The loss of a language means the loss of a lot of indigenous knowledge and diversity. It is related ultimately to biodiversity. We are ecological diversity. So hopefully the Rabhas will be able to maintain their language, and such maintenance efforts are really require support. And I am happy to tell you that the UNESCO, an organization of international importance, has laid a lot of emphasis on revitalization efforts by ethnic communities. And so if the Rabhas are able to maintain their language with the help of educational programs like in this case multilingual education, then I do see that the Rabha language will be able to continue side by side with the more influential or more politically and otherwise strong languages of the region. Rabha women perform war dance with grace and elan, which reminds one of their valiant history and rich cultural heritage.